Well, now how to operate on integration? Mathematically, integration is converse of differentiation. मतलब differentiation है whatever formula you use, integration है the formula is exactly the opposite. Like let's start from this. I'll write down the differentiation formula on the left and the integration formula on the right, so that you can compare. So if you have ddx of any constant, you write what? 0, right? And if there is integration of nothing, only dx, that gives you x. And whenever we do our indefinite integration, we always write a constant of integration. যেকোনো indefinite integration you have to write a c. What is c? It is just a constant, an arbitrary constant. Okay? Why is it written? There is a reason, I'll tell you. Next, ddx of x to the power n is what? The formula is n x to the power n minus 1. Integration of x to the power n dx will give you x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. So see what happens? Over here the power comes in front, gets multiplied, and the power gets reduced by 1. But over here the power gets increased by 1 and gets divided by 2. Over here power gets multiplied, over here power gets increased by 1 and then gets divided. Okay? ফর্মুলাটা আলাদা কিন্তু উল্টো। এখানে পাওয়ারটা ডিক্রিজ হচ্ছিল, এখানে পাওয়ারটা ইনক্রিজ হয়েছে। এখানে মাল্টিপ্লাই হয়েছিল, এখানে বলো দেখা যাচ্ছে না। এখানে n+1 দিয়ে, এখানে n দিয়ে আমরা কি করেছিলাম? মাল্টিপ্লাই করেছিলাম তো। আর এখানে n+1 দিয়ে আমরা কি করলাম? শোনো, এই যে পাওয়ারটা ছিল, এই পাওয়ারটা এখানে x টু দি পাওয়ার n - 1 এর সামনে এসে কি হয়েছিল? এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হয়েছিল। বাহ, পাঁচ আগে ডিভাইড মাল্টিপ্লাই হয়েছে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? গুড। এবারে নেক্সট ddx অফ e টু দি পাওয়ার x, এখানে ইন্টিগ্রেশন অফ টাইম e টু দি পাওয়ার x কে ইন্টিগ্রেট করলে কি হয়? এটা e টু দি পাওয়ার x প্লাস c। তাহলে এখানে ddx এই পুরো জিনিসটা অপারেটর ছিল, এখানে শুধু এই dx টা হচ্ছে অপারেটর। বুঝতে আছে? স্যার এটা লগ ইকুয়াল মডুলাস x হবে কোনটা? না না না, e টু দি পাওয়ার x, e টু দি পাওয়ার x থাকে, কোনো চেঞ্জ হয় না। ddx অফ log x যদি হয় base c obviously, মানে ন্যাচারাল লগারিদম, তাহলে সেটা কি হয়? 1/x। সিমিলারলি ইন্টিগ্রেশন অফ dx by x হয়ে যায় log x base plus so এখানে dx টা operator, right? আর x টা ভ্যালু variable ddx of sin x you are integration of cos x dx will be sin x plus ddx of cos x you are minus sin x, তাহলে integration of sin x dx হবে minus cos x plus বুঝাচ্ছে? sin x কে ডিফারেন্সিয়েট করলে প্লাস cos x হয়, কিন্তু ইন্টিগ্রেট করলে রাইট রাইট। এখানে অ্যাকচুয়ালি ddx of cos x equal to minus sin x এর উল্টোটা হচ্ছে মাইনাস, হ্যাঁ ঠিক আছে, মাইনাস cos x ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে sin x একই উল্টো করে। So in this way you'll have all the formula of differentiation being inverted, mathematically inverted, not reciprocal but mathematically inverted. So man minus cos x integrate করলে sin x, right right, minus cos x integrate করলে sin না না না, minus sin x integrate করলে cos x আসে, minus cos x integrate করলে minus sin x আসে। Is that clear? Basic formula को बोले আছে। Now let us use it. Open up the assignment quickly. Start for এই কথা লিখে নাও, আরো আছে অনেক, কিন্তু এই কথা বারবার তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টেই পাবে। এইগুলোই অ্যাসাইনমেন্ট আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছো? হ্যাঁ 1.1 টা অনেক বুঝতে পারছি। Question number 1.1
এটা সামটা কি আছে थोड़ा बीच में 1 by 1 the sum is 3 e to the power x plus 4 into 2 to the power x plus 7 by x 4 dx. This integration we have to perform, ठीक है? 4.2 না 4 into যখন এরকম মাঝখানে ডট দেওয়া থাকবে যদি এটা 4.2 হতো তাহলে কি দেওয়া থাকতো এখানে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে আপনি লিখতে পারেন হ্যাঁ হবে না কেন কনস্ট্যান্টটা তো যা খুশি হতে পারে আচ্ছা এবারে আমি যেটা বলছি মন দিয়ে শুনুন এবার দিস ভেরি কেয়ারফুল ডিফারেন্সিয়েশনে যেরকম আমরা কনস্ট্যান্টকে বাইবার করে দিয়েছিলাম ডিফারেন্সিয়েশনে ইন্টিগ্রেশন the same thing will happen you have to bring out the constant तो क्या होगा 3 into e to the power x है so 3 को बाहर ले लो e to the power x dx plus 4 को बाहर ले लो 2 to the power x dx plus 7 को बाहर ले लो dx by x see dx is the operator it has to be there wherever there is इंटीग्रेशन जहां भी होगा dx को रहना ही पड़ेगा ठीक है जैसे इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे dx हट जाएगा इंटीग्रेशन इज डन dx हो जाएगा सो व्हाट हैपेंस नाउ यू हैव टू यूज द फार्मूला देखो अभी अभी फार्मूला लिखे थे e to the power x का इंटीग्रेशन की बच्चों को समझ चला 3 into e to the power x plus 4 into 2 to the power x क्या बता ddx of 2 to the power x है 2 to the power x log 2 base c right তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ 2 to the power x dx কি হবে 2 to the power x by log yes রাইট ওখানে ইনটু log 2 হতো এখানে ডিভাইডেড বাই log 2 করতে হবে দিস দ্য ফর্মুলা তাহলে এখানে ফর্মুলাটা কি হবে 2 to the power x by log 2 base c plus 7 dx by x equal integration of dx by x এর ফর্মুলা কি দেখলাম আমরা log x so this will be log x base and since you are doing indefinite integration you have to put a plus then we find it is the final answer therefore if there is some simplification going on you can do the simplification but simplification is not really required over here yes so log e to the power 2 না আমরা এরকম ভাবে বলি না না আমরা log 2 to the base e log 2 to the base e log of the value to the base base whatever the base is ঠিক আছে 1.1 done yes or no এটা বলবে না yes আচ্ছা most of the sums the part 2 part 3 all these are formulas acha part 3 I teach you something part 3 I need to teach you look at this 1 part 3 1 part 3 1 part 2 is same as 1 part 1 right 1 part 3 is integration of sec square 7 minus 4x dx তাহলে কি আমরা চেইন ইন্টিগ্রেশন না চেইন ইন্টিগ্রেশন বলে হয় না কিছু শুধু একটাই প্রবলেম whenever you are doing integration if the variable has got a constant in front of it if the variable has got a constant in front of it ওই কনস্ট্যান্টটা দিয়ে ডিভাইড করতে হবে just to justify for the chain মানে হ্যাঁ কাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে sec স্কয়ার আসে বলো তো কাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ddx of tan x is sec square x ঠিক আছে তাহলে therefore integration of sec square x dx will be tan x plus বুঝা গেছে had it been only sec square x it would have been tan x but since there is a constant multiplied with x that's why the answer will be tan of 7 minus 4x যেটা আছে তাই হবে divided by minus plus minus না sin tan square কেন এই যে sec square x dx এর ফর্মুলা কি tan x তাহলে tan ওটাই থাকবে যে এক্সপ্রেশনটা ছিল সেটাই থাকবে since the x is multiplied with a constant term that constant term has to be written as divided this is because of the chain rule of differentiation because देखो इसको differentiate कर देखो just see the scenario therefore ddx of this expression
क्या आ रहा है देखो, you get to understand this properly. Tan of 7 minus 4x by minus 4 plus c. So how do you go for differentiation? Tell me. ddx of this plus ddx of this is a constant, comes out minus 1 by 4 ddx of tan 7 minus 4x ঠিক করেছি স্যার প্লাস 0 ঠিক করেছি হ্যাঁ না বল 1 by 4 টা বাইরে চলে গেছে আর c is a constant কে ডিফারেন্সিয়েট করলে 0 আসে अभी এবারে tan কে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসে স্কয়ার তাহলে 1 by 4 sec স্কয়ার 7 minus 4x হবে into চেন রুটের জন্য ddx of 7 minus 4 अभी minus 1 by 4 sec square 7 minus 4x এখানে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হয় বলো 7 কে ডিফারেন্সিয়েট করলে 0 রাইট minus 4 তাহলে 0 minus 4 is minus 4 তাহলে এই minus 4 টা আর এই minus 4 টা ক্যান্সেল আউট করে দিতে পারবো আমরা sec square 7 minus 4x are we getting the same thing माइनस হ্যাঁ माइनस আরে মাইনাস মাইনাস কেটে গেল তো এই মাইনাস আর এই মাইনাস কেটে যাবে না এটা তো মাল্টিপ্লাইড আছে 0 माइनस 4 का तो मल्टीप्लाइड है ना प्लस देखो तुमको समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर ये -4 यहाँ पर होगा ये -4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा माइनस के साथ ये x स्क्वायर 7 - 4x হবে হ্যাঁ না yes or no so do you understand now why I introduced the -4 over here এটা যদি ইন্ট্রোডিউস না করা থাকতো তাহলে এখানে এটা -4x টা নিচে যেত না সামনে বুঝা গেছে tell me is this clear তো যখনই কোনো কনস্ট্যান্ট থাকবে যখনই কোনো কনস্ট্যান্ট x এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই থাকবে সেই কনস্ট্যান্টটা দিয়ে ডিভাইড হয়ে যাবে you have to take the sign of the constant also মানে কনস্ট্যান্ট যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে নেগেটিভ ওটা দিয়ে ডিভাইড বুঝা গেছে কোনটা এটা কোন কোনটা 3 part 3 করতে পারো একদম ঠিক আছে গুড করতে পারো নিশ্চয়ই করতে পারো 100 বার করতে পারো আচ্ছা anyhow in some cases you need to go for substitution এরপরে মানে মানের যা যা সাম আছে if you simplify and solve you'll be able to solve them ঠিক আছে don't need to focus on these sums কেন these are just given for your practice to understand the mathematics of integration the type of sum that will come these are not the type of sum that will come in your exam the type of sum that will come are these word problems okay so we have to come to the word problems as early as possible x square by 2 integration of x dx equal to x square by 2 plus কেন x to the power n dx এর ফর্মুলা কি লিখছি n plus 1 by n plus 1 তাহলে এখানে n এর ভ্যালুটা কত 1 তাহলে 1 plus 1 by 1 plus 1 বুঝা গেছে তো আইটা ডাউনফল বলো x minus 1 by root x minus 1 by এটা ইন্টিগ্রেশন তাই তো ঠিক এটা ইন্টিগ্রেশন তো হ্যাঁ do it simple root x মানে x to the power half dx minus 1 by root x মানে x to the power minus half dx plus এবারে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করো x to the power 3 by 2 by 3 by 2 minus x to the power 1 by 2 by 1 by 2 plus that's it that's it তাহলে এটা যদি সিম্পলিফাই করে নিতে হয় কি করতে পারো 2 by 3 root over of x cube minus 2 x to the power root x plus that's it. So if you know the formula right and you know the method right, you can always do the sum. ঠিক আছে half by half x to the power half আছে জানো এই যে minus half আছে না x to the power minus half plus 1 হবে by minus half plus 1 হ্যাঁ না বলো তাহলে minus half plus 1 মানে plus 1 আর নিচে 1 by half ক্লিয়ার বুঝা গেছে আচ্ছা in few integration sums it becomes very difficult to do it directly you have to go for something called substitution
Okay, so you have to do substitution and then solve the sum. What type of sums? Let's do one sum on substitution basis and then we go for the regular sums that is going to come in your exams. Okay. See, question number 3, all the sums are substitution based. Okay, I'll start right from 1, question number 1, 3 part 1. You got this sum 4x plus 3 root over of 4x square plus 6x plus 1 dx. Okay, this looks a very bad integration, right? Right? Because there is something, some expression there under root something multiplied. This is pretty difficult. Okay, but see what you need to do. You need to look for is whenever this type of expression is given, first tell me which one looks more difficult. The root under thing. So what you will see, you will just try to figure out whatever there is under root under. If I just take it as another variable, t or s or any other variable, and then I differentiate the both sides and see what is the expression coming. If you differentiate this side, I'm just writing the differential form directly. Yes. Is equal to dx differentiating both sides with respect to x. So tell me what is the formula for x square differentiation? 2x. 2x. So 4 into 2x plus dx of x is 1. 6 is equal to dt dx, right? So 8x plus 6 dx is equal to dt. Can I say it like this? Now see, we have 4x plus 3. If we can take 2 common from here, don't we get the same thing? So what we can do is we can write 4x plus 3 dx is equal to dt by 2, right? And see, this whole thing can be replaced as dt by 2, yes or no? And this whole thing can be written as that this will be integration of root t into dt by 2. Tell me, do you agree? কোনটাকে এই পুরো জিনিসটা t তো তাহলে এটা রুট ওভারের ভিতরে ছিল তাহলে সেটা রুট t হয়ে গেল আর এই পুরো জিনিসটা কি dt by 2 আরে dt by 2 কি ব্যাপার generally we tend to keep the operator at the end মানে যেটা dt বা dx থাকে সেটাকে সবসময় কোথায় লেখা হয় it's good এবারে এই যে y2 টা আছে এটাকে আমি বাইরে বার করে দিতে পারি কনস্ট্যান্ট so this is basically t to the power half dt agree হ্যাঁ না বলবে হ্যাঁ না স্যার t to the power half কে ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে 1 by half plus 1 divided by 2 by তাহলে এই 3 by 2 এখানে 2 by 3 into 2 হয়ে 1 by 2 হয়ে যাবে t to the power 3 by 2 plus c তাহলে 2 2 cancels 1 by 3 t to the power 3 by 2 আছে right but t কি আমাদের অঙ্কে দেওয়া ছিল we took it right so we have to substitute it back t টা কি হ্যাঁ right 4x square plus 6x plus 1 4 to the power 3 by 2 plus that will be your answer that will be your answer ठीक है जल्दी से ये बना लो एक बार হ্যাঁ বলো না